Why? Tu sais, tu as venu faire quoi ici? Hello, Oh, Elliot. bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Tu as venu faire quoi? En tout cas, je venais pour des médicaments de femme. Comment ça? Elliot. Tu devrais chercher pourquoi elle va te faire. Ah, vraiment. Ce que tu vis dans notre quartier, là, si c'est notre droit, là, il me fait une manière comme ça, là. Vraiment, à cause de ça, je suis venu ici aujourd'hui. Je suis venu ici pour demander peut-être si m'aider. On va voir. Oh non, non. On nous voit, coach. Non. God, why now? Charlie! The coffin is empty. Regarde-le. Tu viens la main, tu fais comme ça. Si tu fais comme ça pour toucher les filles, ok, là ça va avec ton frère. God, Bon. have Mais pas toucher la fille, parce que les médicaments c'est fort. Si tu touches la vraie casse, il se verra. Voilà. Elliot. Il n'est pas attention. On est d'accord. Là c'est fort, médicaments. Ah, j'ai compris. Lift your Faut head. pas dire. Ok, j'ai compris. Faut aller prendre ta femme. C'est bon. Merci. Faut aller trouver ta femme. Oh, pourquoi? Faut aller. This is the work of the devil. Ouais, elle est là. Commanding life. Hey, bébé! 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 God, why now?